Welcome to GYANKALYAN. In the previous videos, we have learned about what is a chemical reaction. In this video, we are going to learn about the types of chemical reactions. So, the types of chemical reactions are: number 1, combination reactions; number 2, decomposition reactions; number 3, displacement reactions; number 4, double displacement reactions; number 5, oxidation and reduction. So, first of all, we are going to study about the combination reactions. So, let us consider a simple example. Carbon plus oxygen react to give carbon dioxide. Etu example carbon aru oxygen duite element react korise carbon dioxide dibo karone. Let us consider a second example. Calcium oxide, which is also known as quicklime, react with water to give calcium hydroxide slakelime. Etu experiment apnaloke laboratory perform koribo pare. Eta bikar jodi apnaloke quicklime loy aru tat jodi water add kore, then slakelime formation hoy. And etu reaction बहुत useful hoy wall or whitewashing or karne. Is slakelime to apply kora hoy wall bilakot aru ehoti combine kore air present hoka carbon dioxide logot form koribo karne at a thin shiny layer calcium carbonator within 2 to 3 days. So, here reaction to tolot dia hoise. Calcium hydroxide react with carbon dioxide to give calcium carbonate plus water. Then we will consider another example. Carbon monoxide plus oxygen react to give carbon dioxide. Yat ki hoise eta compound carbon monoxide react korise eta element oxygen logot eta notun product dibo karone jontu hoise carbon dioxide. So yat apuni observe korise ebilak reaction duta or tatke beshi substance combine korise substance bilak element hob pare ba compound hob pare tandi combine korise eta single product dibo karone. So the reaction in which two or more substances, elements or compounds combine to form a single product are called combination reactions. Ami agor example diba notice korilu, jodi ami eta beakerot quicklime law aru tat jodi ami water add kori jao, then gradually jontu beaker temperature ase temperature to bahi jabo because that slakelime ba calcium hydroxide formation hobo. So yat ki hoise jontu reaction mixture hoise to gorom hoy goise. So at a large amount of heat evolve hoise. So eneko reaction jot product formation hoise logote product formation hol logote eta heat to release hoise hebilak reactions oke koa hoy exothermic reactions. So the reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic reactions. Moving to the second type of reactions, that is decomposition reactions. For this, we'll consider a simple example. Jodi ferrous sulfate crystals jontu laboratory easily available thake tak jodi ami heat koru ami gom pao je ferrous sulfate crystals at 7 water of crystallization thake. So first heat korile prothomote he 7 water of crystallization to lose hobo aru anhydrous ferrous sulfate formation hobo. A ferrous sulfide to jontu green color hoy tak jodi further ami heat koru, then a reddish brown ferric oxide and along with this duta gases sulfur dioxide aru sulfur trioxide formation koribo. So basically at ki hoise, first of all this ferrous sulfate crystal loses its water of crystallization on heating, and on further heating it get converted into from green ferrous sulfate to reddish brown ferric oxide along with two gases sulfur dioxide and sulfur trioxide. So a reaction that ki hoise, a reaction that at a single compound is yet single compound to asile ferrous sulfate I bhangi pine aru duta ba tatki beshi similar substances dise. So enokata reaction that at a single compound bhangi pine dutatki beshi similar substance diye take decomposition reaction bili koa hoy. So the reactions in which a single compound breaks down to give two or more similar substances are called decomposition reactions. Jodi eta decomposition reaction occur koribo karone heating or help loa hoy, then etu thermal decomposition bili koa hoy. যেনেকে এক্সাম্পলত কনসিডাৰ কৰিব পাৰে ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেট যদি হিট কৰো হিট কৰিলেহে ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেট এটা সিঙ্গল কম্পাউন্ড হিট কৰাৰ কাৰণে ই ভাঙি পৰিছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড আৰু কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড লে সো এটো ৰিঅ্যাকশনত কি হৈছে ডিকম্পোজিশন টো অকাৰ হৈছে বিকজ অফ হিটিং সো এটো থাৰ্মেল ডিকম্পোজিশন বুলি কোৱা হয় দেন আৰু এটা এক্সাম্পল আমি কনসিডাৰ কৰিছো AgCl আৰু AgBr তাহাঁতক যদি আমি সানলাইটত এক্সপোজ কৰি থৈ দিও দেন AgCl নিজৰ কালাৰটো হোৱাইট বা চেঞ্জ কৰিব গ্ৰেলে এণ্ড তেনেকে AgBr এ নিজৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব গ্ৰেলে আফটাৰ সাম টাইম সো ইট নোটিস কৰা হৈছে যে AgCl ব্ৰেক্স ডাউন টু গিভ Ag and Cl2 because of sunlight
and similarly AgBr breaks down in Ag and Br2 due to sunlight. So এইবিলাককে photo decomposition reaction বুলি কোৱা হয়. So basically আমি কি দেখিলো এটা decomposition reaction occur হবৰ কাৰণে energy লাগে either heater formত lighter formত বা electricity formত যোনটো through দি হে single compound to break down হয় তাৰ reactants le. So for occurring of any decomposition reaction we require energy either in the form of heat, light or electricity. As we have seen in the last two examples, in the first example heat was required, in the second example sunlight was required, that is light was required for breaking down the reactants. So in these reactions energy is absorbed, so they are known as endothermic reactions. এইবিলাক reaction energy to absorb হৈছে সেইকাৰণে endothermic reactions বুলি কোৱা হয়. Now we'll move to the third type of reactions, displacement reactions. তাৰ কাৰণে আমি এটা example consider কৰিম. Suppose আপুনি দুটা test tube লৈছে A আৰু B. দুইটা test tube আপুনি equal amount of copper sulfate solution লৈছে. For example 10 ml. After that আপুনি দুটা iron nail লৈছে. আমি test tube 8 iron nail to এডাল thread দি বান্ধি পিনে hang কৰিম. Then after half an hour আমি notice কৰিম যে কি changes আহিছে. Then after half an hour আমি notice কৰিলো যে test tube A যত আপোনাৰ iron nail to suspend হৈ আছিল হে test tubeৰ যোনটো copper sulfate solutionৰ color আছে colorটো fade হৈ যাব আৰু light green colorলে change হৈ গল আৰু যোনটো iron nail suspended আছিল তাত এটা reddish brown coating আহি গল. So ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাইছো iron যোনটো বেছি active metal হয় হি displace কৰিছে less active metal copperক from the copper sulfate solution. So ইয়াত কি হৈছে চাওক এই chemical আপুনি equationটো চাওক পাৰে iron plus copper sulfate give iron sulfate plus copper. So in this reaction iron has displaced or removed another element copper from copper sulfate solution. So in the same way we can consider another example zinc plus copper sulfate give zinc sulfate plus copper. So এইবিলাক reactions কি হৈছে যোনটো বেছি active element আছে হি যোনটো less active element তাক displace কৰি দিছে তাৰে compoundৰ পৰা যেনেকৈ ইয়াত দেখিছে এটা এটো কপাৰৰ compound আছিল copper sulfate কিন্তু ironটো বেছি active সেইকাৰণে আইৰণে এই কপাৰটো displace কৰি দিলে আৰু নিজে iron sulfate formation কৰিলে আৰু কপাৰটো এট গলগে. So এইবিলাক reactions কে কোৱা হয় displacement reaction. So definition হদিলে আপুনি ক'ব পাৰে the reactions in which a more active element displaces a less active element from its compound are called displacement reactions. Now কোনটো element বেছি active কম active হেতু জানিবৰ কাৰণে reactivity series খন আছে. So এই reactivity series খন আপুনি চাই পিনে গম পাব যে কোনটো element বেছি reactive আৰু কোনটো কম reactive. আপোনালোকে চাব পাৰে যে potassium আপোনাৰ সবতকে বেছি reactive আৰু এনেকে reactivity কমি গৈ আছে আৰু এফালে আপোনাৰ gold সবতকে least reactive. Now we'll move to the third type of reactions, displacement reactions. তাৰ কাৰণে আমি এটা example consider কৰিম. Suppose আপুনি দুটা test tube লৈছে A আৰু B. দুইটা test tube আপুনি equal amount of copper sulfate solution লৈছে. For example 10 ml. After that আপুনি দুটা iron nail লৈছে. আমি test tube 8 iron nail to এডাল thread দি বান্ধি পিনে hang কৰিম. Then after half an hour আমি notice কৰিম যে কি changes আহিছে. Then after half an hour আমি notice কৰিলো যে test tube A যত আপোনাৰ iron nail to suspend হৈ আছিল হে test tubeৰ যোনটো copper sulfate solutionৰ color আছে colorটো fade হৈ যাব আৰু light green colorলে change হৈ গল আৰু যোনটো iron nail suspended আছিল তাত এটা reddish brown coating আহি গল. So ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাইছো iron যোনটো বেছি active metal হয় হি displace কৰিছে less active metal copperক from the copper sulfate solution. So ইয়াত কি হৈছে চাওক এই chemical আপুনি equationটো চাওক পাৰে iron plus copper sulfate give iron sulfate plus copper. So in this reaction iron has displaced or removed another element copper from copper sulfate solution. So in the same way we can consider another example zinc plus copper sulfate give zinc sulfate plus copper. So এইবিলাক reactions কি হৈছে যোনটো বেছি active element আছে হি যোনটো less active element তাক displace কৰি দিছে তাৰে compoundৰ পৰা যেনেকৈ ইয়াত দেখিছে এটা এটো কপাৰৰ compound আছিল copper sulfate কিন্তু আইৰণটো বেছি
এক্টিভ হেকাৰণে আইৰণে এই কপাৰটো ডিসপ্লেস কৰি দিলে আৰু নিজে আইৰন সালফেট ফৰ্মেশন কৰিলে আৰু কপাৰটো এট গলগে সো এইবিলাক ৰিএকশনছকে কোৱা হয় ডিসপ্লেসমেন্ট ৰিএকশন সো ডেফিনেশন হদিলে আপুনি ক'ব পাৰে the reactions in which a more active element displaces a less active element from its compound are called displacement reactions now কোনটো এলিমেন্ট বেছি এক্টিভ কম এক্টিভ হেতু জানিবৰ কাৰণে ৰিএক্টিভিটি সিৰিজখন আছে সো এই ৰিএক্টিভিটি সিৰিজখন আপুনি চাই পিনে গম পাব যে কোনটো এলিমেন্ট বেছি ৰিএক্টিভ হয় কোনটো কম ৰিএক্টিভ আপোনালোকে চাব পাৰে যে পটাছিয়াম আপোনাৰ সবতকে বেছি ৰিএক্টিভ আৰু এনেকে ৰিএক্টিভিটি কমি গৈ আছে আৰু এফালে আপোনাৰ গোল্ড সবতকে লিষ্ট ৰিএক্টিভ